are all fine, and please make sure whether you have watched all the previous videos. So now we are going to discuss about the production of X-rays. Already we have studied how the X-rays were discovered, and William Coolidge, okay, Wilhelm Coolidge, his name is Wilhelm D. Coolidge. He found out the way to find out the artificial X-rays, okay, using an experimental setup. So this was the setup, and it was found out by Wilhelm Coolidge, and it was named as Coolidge tube. Okay, this tube is called as Coolidge tube. Okay, since it was found out by him, it was called as Coolidge tube. Okay, let us see how we can produce X-ray using this Coolidge tube. Let us see the construction. So this Coolidge tube, there is a tube like this. This is an evacuated tube. Okay, evacuated tube means it will be having no air inside it. Okay, completely evacuated means there will be none of the air. But evacuated tube means some air will be there, but it will be considered as a vacuum. Okay, there will be no air inside it. Okay, and we know that in order to so we know the process of producing X-rays, how to produce X-ray. We have to, what is actually what we are trying, if it is possible to convert a photon to kinetic energy, why can't a kinetic energy is converted to photon? Okay, photon means what? Light. Light வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னா ஏன் வந்து மூவிங் எலக்ட்ரானால லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது? அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா, அதை தான் ட்ரை பண்ணுறோம். For that, we have first taken an electron source. This is a filament. Okay, so we know that electrons can be emitted using a filament. Okay, thermionic emission. We will call it as thermionic emission. When we heat this filament, electrons will be emitted from this. So we have used a filament, and in order to heat the filament, we are using a low tension battery. Okay, in the filament heat பண்ணி electron eject பண்ண வைக்கிறதுக்காக we are just அதாவது இதில இருந்து electron வெளியே வர வைக்கிறதுக்காக we are using this low tension battery. Okay, now here there is a high tension. This is an anode. Okay, this is a target material. So this electron have to hit a target so that the X-rays will produce. Okay, for that we have selected a target material. Okay, this target material is called as anode. Okay, so in order to accelerate these electrons, idoda vela enna filament heat pandrathu. Okay, this will heat the filament. Okay, what is the use of this high tension battery means it will provide the potential difference. Okay, to accelerate the electron. Electron இப்ப just வெளியில வந்திருக்கு இல்லையா, அதை accelerate பண்றதுக்காக ஒரு potential difference நம்ம பண்றோம். So அந்த potential difference எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா இதோட kinetic energyக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். எவ்வளவு potential கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி the electron move ஆகும். So this potential difference is equal to the kinetic energy of this electron. இதை move பண்ண வைக்கிறதுக்காக இதை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். Okay, now there is a target. It is inclined. This target is inclined at an angle of 45 degree. சரி, அப்பதான் X-rays கரெக்டா எமிட் ஆகும். அதனால இது ஒரு 45 டிகிரிக்கு இன்க்ளைன் பண்ணிருக்கணும். So we know that, as I already told, this target will be having atom. இல்லையா, இதுல atom இருக்கும். So when this fast moving electron strike this target, இந்த target இந்த fast move பண்ண electron strike பண்ணும்போது what happens, the acceleration of the electron getting reduced. இந்த எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுது இல்லையா, suddenly when it strikes the target அதோட மூவ்மெண்ட் கம்மி ஆகும். that means decelerate ஆகும். the acceleration is reduced. so decelerate ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா some energy is lost. புரியுதா, இது ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுது, இங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆனமே கொஞ்சம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகி அதோட மூவ்மெண்ட் கம்மியாயிடுது. அப்படி லாஸ் ஆகுற எனர்ஜி தான் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ரேயா கன்வெர்ட் ஆகுது. it is converted into light. That light is not visible. That light is called as X-ray. So how here we can understand the moving electron produces photon. Okay, so the moving, there is kinetic energy is converted into photon here. Faster move பண்ற electron target hit பண்ணோனே என்ன ஆகுது, அது கொஞ்சம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. அப்படி லாஸ் ஆகுற எனர்ஜி ரேடியேஷனா வெளியே போகுது. அதுதான் என்னது X-rays அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ யூ ஜஸ்ட் இமேஜின், இப்போ வரக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானுமே எக்ஸ்ரேயா கன்வெர்ட் ஆயிடுமா? நோ, not possible. Some of the electron hit this target and it is, இப்போ வந்து சில எலக்ட்ரான் இப்படி வருது இல்லையா, இங்க வந்து ஹிட் பண்ணி இதுவே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், வெளியே வராது. ஓகே, that means it is converted into either heat or something. வேற வழியா அது லாஸ் ஆயிடுது. ஓகே,
That means converted into some other forms of energy. Energy cannot be lost. It is converted into some other form of energy, and a few electron is converted into this. What is that? Photons are convert ஆகுது. எல்லாமே photon convert ஆகல. சிலது இது absorb பண்ணிக்கும். இங்கேயே வந்து இந்த இடத்துல வந்து collide ஆயிடும். எனர்ஜி வந்து அங்கேயே நமக்கு absorb ஆயிடும். அந்த மாதிரி condition it is not converted into photon. Okay. So this is the production of photon, and also the intensity of this X-ray depends upon certain factors. So it depends upon the X-ray, the intensity, அதாவது இங்க வரக்கூடிய X-ray ஓட intensity எதை depend பண்ணிருக்குன்னா velocity of electron. Electrons என்ன velocityல move ஆகுது அப்படிங்கறத அதை depend பண்ணிருக்கும். அதுக்கேத்த மாதிரி அதோட intensity will increase. Also number of electrons striking the target. Okay, எவ்வளவு number of electrons strike பண்ணுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அதோட intensity ஜாஸ்தி ஆகும். Okay, number of electrons சிலது வந்து absorb ஆயிடுதுன்னு சொன்னேன். ரிமைனிங் தான் இப்படி ஃபோட்டானா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஈவன் அது நிறைய எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா நிறைய கன்வெர்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ நான் இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இன்டென்சிட்டி. ஓகே, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ரே. ஓகே, intensity of X-ray depends upon velocity of the moving electron and the number of electrons striking the target. And also I told you that when the electron strikes the target, some of the electrons are converted into kinetic energy is converted into heat. Okay, so what happens? The target is heated. So the target you are selecting should have high melting point. அதாவது டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையானாதான் அது மெல்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற உள்ள ஒரு டார்கெட்டை யூ ஹேவ் டு செலக்ட் இட். ஸோ அது மெல்ட் ஆகிட்டா நமக்கு யூஸாக இல்லை. ஸோ இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் இட் வி ஆர் யூஸிங் அ கூலிங் சிஸ்டம் ஹியர். இங்கே வந்து ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் நம்ம வச்சுருப்போம். அது என்ன பண்ணும், இதோட டெம்பரேச்சரை கூல் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த production of X-rays. By this way only the X-rays are produced. Okay, hope you could understood about the production of X-ray. This question may be asked for a 5 mark or a 3 mark question. Thank you for watching.